Good afternoon, and I welcome everyone here. This is Kipipiri constituency, the ratio location, Kifau village or Karori village. This morning we woke up to a surprise upon this disaster. Yesterday and the previous days it looked like just a small crack, and our contact person, the first contact person is normally Kera, so we had asked the Kera team to come and they were preparing to come. But the people from the Department of Water had already suspected more danger, and they came also to make some repairs in the morning, only to find a huge landslide. This is very surprising to people of Nyandarua. We've not witnessed here this again. We only hear this from Muranga and other places. We have no experience of such. We have been born here, we have been brought up here. The mountains have been there, but we've never witnessed something of this nature. So it's a disaster that we want to call upon the national government, because this is beyond the county government, and also the county government of Nakuru, because Konoike Dam serves the people of Gilgil, it serves Nakuru City, it serves the DOD, that is Gilgil Barracks, it serves the NYS. In fact, it serves, I think, 90% of the people, more than the people from Nyandarua, because it's a very small section which consume this water, possibly less than 10%. So the major consumers of this water from Konoike Dam are the people from Nakuru County. And for that case, I think we can't leave it to a county government. We want to ask government to come in handy, also in a way of emergency, because with all those departments not having water, possibly they will have a dry Christmas. And we want to thank the MD from the, is it Nyawasko? Naruasco, the DOD person I think is also represented here, the Kenya Power also here, our county government itself is here. The DCC was able to call every other department, because we are facing this in a multi-task approach, because it can't really be left to one person. So I think we are on board. I just want to caution the people, the residents from this place, keep watch, keep distance, avoid this road because it is still sliding. The young men have been putting some stones in the cracks, and shortly they find that the stones have been consumed. So it is still moving. You can use Kibo route if you are going to Gilgil. If you are coming from Gilgil, you can use Kibo route. If you are coming from Meharate, you can use Konoike, and you can connect from Jura, and then you come. It's a sad moment that we shall not be able to visit each other. Most of the people who live here are actually families. So Kibe and the people are living this side, and we are living this other side. If they need medicine or someone is sick, they may not be able to access such facilities. But we are hoping that particularly our county government being here will spearhead the exercise, and something will happen. So let's be vigilant, let's watch, and if those living along the hilly areas, I beg we better accommodate you. Just avoid the very hilly places, because we don't know what's going to happen, especially at night. I'm Peter Mwangi Karanja, the Chief Officer in charge of Roads, Transport and Public Works in the County Government of Nyandarua. And we are here this afternoon to assess the damage of a landslide that happened this morning. From what we are able to assess, the damage has been big. The road to Gilgil to Russia from Jura has been completely cut off. And therefore, we are here so that we are able to advise the citizens on the alternative routes to use, so that we don't endanger their lives. One thing I want to comment is that the extent of the landslide has been big. A span of almost 100 meters has been affected. The water line from Konoike Dam to Nakuru and Gilgil has been affected. But good enough, the company had already cut off the supply of water, otherwise the damage could have been worse. And we are expecting to have some water shortage in the area supplied by the pipeline from Konoike Dam. We are also having an interference from the Kenya Power line. The main line has been interfered with, and the power has been switched off. So some areas will be affected and will be in darkness until the power situation is restored. We are calling upon the citizens to be careful when approaching this area, and we are going to demarcate the area where we don't expect anybody to go beyond, because we are not very sure whether there's some other cleavages that can happen, and the landslide may extend to a bigger area. One thing we want to assure the citizens is that we will be working closely with all the stakeholders
to ensure that mobility from one area to the other is restored as soon as possible. But we have alternative routes that they can use to continue with their engagement. From Karori, there is a road leading through Kimbo to Rangaranga. That is an alternative route that can be used by vehicles, by motorists and persons on pedestrians on foot. We are also going to open another alternative path towards the machinery area, where again it's going to make mobility of this place possible, as we work with all the stakeholders to ensure that the section that has been affected is restored and safety is assured. And we have already engaged with the carer, we have engaged with other sectors and security agencies, so that we work together to ensure that the situation is restored. And as County Government of Nyandarua, we are going to work with all the stakeholders to ensure that this situation is contained and our people are safe. The good thing is that there was no casualty reported, except the destruction of property and the road infrastructure that were along this line. According to our estimation, the landslide has affected approximately 3 acres of land, and it could even be more, but what we are able to see is around 3 acres of land. And this landslide has gone all the way to River Turasha, and it has been blocked completely. And we are also trying to monitor on how the water levels are rising, so that we ensure when the water builds up, it is going to have an exit route towards flowing downstream. But what we are saying is that the beautiful thing is where the landslide happened, there were no homesteads, there were no settlement, and therefore it have just affected the landmass. But we are going to work together to ensure that our people are safe and the water situation at the river is monitored, so that it doesn't cause more destruction to the flower farm that is just next to the river. Kwa majina ni Kamau Kimani, Kim kutoka Githioro. Mimi ndiye msaidizi wa MC wa pale kwetu, na kwa niaba ya mheshimiwa ambaye aliarifiwa hii maneno asubuhi mapema, kuna mambo kadhaa tu ambayo tunajaribu kushughulikia. Na kwanza ni barabara iko pale juu ambayo itasaidia watu sana sana wa bodaboda, ndiposa waweze kusafiri, na wagonjwa pia mtu waweze kupokea services kutoka pande ile nyingine ya Nakuru na kwingine. Kwanza kabisa tuseme kwamba hili si jambo la kulaumu kiongozi yeyote ama yupi, kwa sababu ni vizuri kwanza tushukuru Mungu kwamba hakuna matokeo mabaya imefanyika, kwamba kila mtu wako katika hali nzuri ya afya. In fact ile kitu tumesikia tu ni mbwa wamezikwa tu huku, kuna mbwa walikuwa wamezalia huku, sasa wamezikwa tu huko. So hiyo hatuna shinda na hilo. So kwanza tuseme hili jambo ambalo linafanyika, na kwa sababu kila mkaazi ambaye anaona hili na kila mtu ambaye anatazama hii maneno yote, kwanza tutilie usalama wetu, we prioritize our safety first. Kwa hivyo wale wote ambao wangependa kutumia hii barabara, kwa niaba ya mheshimiwa, kwamba tupitie njia badala. Wale wanataka kuaccess Turasha, wanataka kuaccess Murungaro, pande za Nakuru kupitia hii barabara ya Kifao, Karori, Turasha. Kuna njia badala kama Karori kwenda Kibo, unatokea huko Rangaranga na kwingine. So ni vizuri sana tujaribu kuzingatia usalama wetu, usalama kwanza, tunapoongoja kufanywa hii kazi baadaye. Tunajua hii itakuwa kazi ambayo itachukua muda, si kazi ya rahisi vile, kwa sababu ambavyo mmeona hata sasa bado inazidi kusonga. This is landslide. Hatuwezi ambia mtu jambo lolote ama nini. Hii ni mambo ya nature. Hakuna viumbe tu ambao wameaffect. Viumbe hakuna manyumba ambayo imeaffectiwa. Tukiangalia kama ile ambayo iko karibu pale, kuna nyumba tu moja ambayo imekaribiwa tu sana na kama meters kadhaa, karibu meters 10. Pia hiyo tunaweza sema ni vizuri wahamishwe, waangaliwe pahali watakaa, kwa sababu usalama wao kwanza, usalama yao watu kwanza. Na pia kuna ombi kwa wale ambao wameguzwa, kuna makaburi ambayo yalikuwa watu wamezikwa pale. So hao familia ni vizuri pia wasaidiwe, kwa sababu wanaomba msaada, watoe watu wao pale, kwa sababu bado ardhi bado inazidi kuporomoka. Naam, hii landslide ukiangalia vile imefanyika ni kama zaidi ya ekari 3. Na imebeba hii udongo yote, imefunika hadi mwisho, mto ikablock. Sasa maji yote imejaa, sasa mto imeanza kujazana kurudi upande wa nyuma, na ndio sababu naona maji hayaendi. Kwa hivyo bado kuna shida, kando na kwamba kuna maji ya watu wa Kabaraki ile ambayo inatoka damu ya Turasha ambayo imekatishwa, hata ya mto bado, kwa sababu mto bado imeblock. So kuna kazi na kuna kibarua kigumu kabisa, kwa sababu imebeba kutoka barabara ikahamisha barabara. Ukiangalia pahali nimesimama na pahali kuna wale watu huko juu, hiyo yote ni barabara kama mita 20 kutoka pale vertical distance. So itakuwa kazi. Hata mto tunaomba labda ikiendelea tu, kuna vile itapata tu nafasi kidogo maji itoke na watu waweze kusaidika, lakini kutakuwa na shida ya maji kabisa.
Kwa majina zangu naitwa Jefferson Kenyanjui Moroki kutoka upande wa Turasha, pale ambako kumefanyika accident kidogo, niite accident. Tumeona barabara imefunikwa na imehamishwa. Mimi ni mkaaji wa hapa. Nilikuwa nimepitia hapa jana jioni na nikaona kulikuwa na crack kwa ardhi ambayo ilikuwa imepita pande zote mbili za barabara, lakini ilikuwa ni crack kidogo. Nikasimama nikaiangalia, kisha nikapita. Sasa baadaye, na jana kulikuwa masaa ya usiku karibu saa 2. Sasa ndo nimepita leo, nikashindwa kwani barabara imeenda wapi. Nikapata imeweza kuhamishwa na imefunikwa. Hatujai shuhudia kisa kama hiki, na nimetumia hii barabara kwa muda mrefu sana, na kulingana najua historia ya hapa. Hii barabara imekuwa hapa kutoka wakati hizi mashamba ziliweza kupata wenyewe. Kwa hivyo hii barabara imekuwa hapa na hatujawahi shuhudia kisa kama hiki. Naam. Hii barabara naam. Okay, hii barabara imeconnect kutoka upande wa Murungaro, that is Kinangop constituency. Imeshikana na upande wa Kipipiri kutoka upande wa Turasha. Imeconnect kwenda Langalanga, hiyo ni county ya Nakuru. Na ni barabara ndefu ambaye iko na watu wengi sana wanaitumia. Kwa hivyo ni barabara ambaye ninaijua muda mrefu sana, tangia nikiwa mdogo, na kulingana na historia venye nimesema, imekuwa ikitumika tangu wakati haya mashamba yalipata wenyewe. Huu mto ni mrefu, umetoka kutoka upande wa Kinangop kule kwa milima kule, inakuja inaingia Turasha, tunaita Turasha River, inateremka inashikana na Malewa. Sasa hapa mahali tulipo simama pale chini, huo mto tunauita Malewa, na kuna dam pia, na ni dam kubwa, tunaita Malewa Dam. Kwa hivyo maji yametoka kutoka Turasha, imeingia hapa tunaita Malewa, inaingia Nakuru County, mwisho wake inaingia Lake Naivasha. Kwa hakika tutakuwa na shida, kwa sababu wale ambao wanaishi ng'ambo ile watakuwa na shida ya kutravel kwenda Langalanga ama kwenda Gilgil. Niseme kabisa kutakuwa na shida ya kuingia upande wa Nakuru County, kwa sababu hii barabara imeconnect Nyandarua County na Nakuru County. Kwa hivyo tutakuwa na shida, na tunaomba pale ambapo uwezo utapatikana tuweze kutengenezewa hii barabara with the shortest time possible.